Hello student. So today I am going to discuss a small topic, that is influence of constructors and destructors in inheritance. Okay. So in a program we have constructor and destructor. Okay. Now what will happen if we have constructor and destructor in a program? So we have to follow certain rules and regulations. Whenever the base class have some constructor and we are going to derive some another class from that class. Okay? So, আজি মই যেটো বিষয়ৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিবলৈ গৈছো এটা তো সৰু টপিক হেতু হৈছে ইনফ্লুয়েন্স অফ কনস্ট্ৰাক্টৰ এন্ড ডিস্ট্ৰাক্টৰ ইন ইনহেৰিটেন্স যদি আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰামত আমি সাধাৰণতে কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু ডিস্ট্ৰাক্টৰ প্ৰগ্ৰামত ইউজ কৰোই নহয় জানো আৰু এই যে কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু ডিস্ট্ৰাক্টৰ আমি ইউজ কৰো প্ৰগ্ৰামত তেনেহলে ইয়াৰ ইনফ্লুয়েন্সটো কি হ'ব যদি আমি ইনহেৰিটেন্সৰ সহায়ত এটা বেস ক্লাসৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি যেটা এটা নতুন ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰো সেই ডিৰাইভড ক্লাসটো কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিম নে নকৰিম বা এটা ইনফ্লুয়েন্সটো কি হ'ব okay so by using the technique of inheritance we create a new class from an existing class okay so the existing class is known as the base class okay if the base class contain constructors then what to do you have to follow certain rules whenever you are going to create the derived classes okay first of all let us discuss constructor and destructor one more time. So what is constructor? So constructor is a special function which is used to initialize the object automatically. Okay, that means in a class we have some data members. Okay, so if you declare a constructor function at the time of execution or at the time of the declaration of the object, the constructor function automatically got executed. That means it initialized the object of a particular class. Okay, and destructor, it acts as a function that will delete the object of a class that lost its lifetime. Okay, the object whose lifetime is ended. Okay, the scope of the object is end, then the destructor will delete the object of a particular class. Hence, it free up the memory location. ঠিক আছে এটা আমি ইনফ্লুয়েন্স টু পঢ়াৰ আগতে আমি কি কৰিম কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু ডিস্ট্ৰাক্টৰটো বিষয়ে আকৌ এবাৰ জানি লওঁ তো আমি তো জানোৱে কনস্ট্ৰাক্টৰ এটা স্পেশাল ফাংশন কিহৰ কাৰণে স্পেশাল ইয়াৰ নামটো ডিক্লেয়াৰ্ড ক্লাছৰ নামৰ সৈতে একে হয় নহয় জানো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো হৈছে কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনৰ ই এটা ক্লাছৰ অবজেক্টক ইনিশিয়ালাইজ কৰে ইনিশিয়ালাইজ কৰা মানে হৈছে এটা ক্লাছৰ ভিতৰত আমি যিখিনি ডাটা মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰো আৰু যেতিয়া আমি মেইন ফাংশনৰ ভিতৰত এটা ক্লাছৰ অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰো লগালগ সেই constructor function to execute hobo aru jikin data entry koribo logia hoy program to smooth running or karone to he data kini ki koribo ki initialize koribo ঠিক আছে আৰু destructor to hoise enukata function jar সহায়ত আমি কি কৰো এটা অবজেক্টৰ যিখিনি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে তাক ডিলিট কৰা হয় কেতিয়া ডিলিট কৰিব যেটা কি অবজেক্টৰ তাৰ লাইফ সাইকেলটো ফিনিশ হৈছে তাৰমানে ই তাৰ নেসেসারি যিমানখিনি টাস্ক আছিল সেইখিনি পারফর্ম কৰিলে কৰাৰ পিছত তাৰ কি হ'ব এই অবজেক্টটো ডিলিট কৰি দিব আৰু ডিলিট কৰাৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ সেই কম্পিউটাৰ ভিতৰত মেমৰি স্পেচটো খালি হৈ যায় আৰু সেই খালি স্পেচটো অন্য ৰিসোর্সে ইউজ কৰিব পাৰে okay now come to the point that is influence of constructor and destructor in inheritance okay so first of all if in a program we have default constructor we have default constructor in a program. Suppose the default constructor is present inside the base class. Okay? Then
derived class need not contain the default constructor inside its body. That means if the base class contain a default constructor in the program, then it is not necessary to declare a default constructor inside the body of the derived class. Okay, so I think all of you remember what is default constructor. Constructor with no argument is called as default constructor. Okay, so default constructor eta base class or ভিতৰত যদি default constructor এটা declare কৰা হৈছে তেনে হলে আমি derived class creation or সময়ত কি কৰিব নালাগে derived class tour definition or ভিতৰত default constructor declare কৰিব নালাগে ঠিক আছে সো প্ৰথমটো হৈছে যে if the base class contain default constructor then the derived class does not require a constructor. Okay, at the time of creating the derived constructor you need not to declare the default constructor inside the body of the derived class. Okay, the next point is what will happen in case of parameterized constructor. Okay, so if any base class contain parameterized constructors, then it is mandatory for the derived classes to have a constructor and pass the argument to the base class constructor. Okay, now in case of parameterized constructor, so what will happen if the base class contain the parameterized constructor, then the derived class must declare a parameterized constructor inside the body and it must pass the parameter to the base class constructor, parameterized constructor. Okay, that means if you have a default constructor inside the body of the base class, so no, it is not necessary or it is not required by the derived class to declare a default constructor inside the body of the derived class. But if you have a parameterized constructor inside the body of the base class, it is mandatory to declare a parameterized constructor inside the body of the derived class and what to do? Pass the argument to the base class constructor. So the derived class must pass the argument of the parameterized constructor to the base class constructor. Okay, so you must remember what will happen if you have a default constructor and what will happen if you have a parameterized constructor. Okay, so jodi এটা বেস ক্লাসৰ বডিৰ ভিতৰত প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ এটা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তেনে হলে কি কৰিব লাগিব আমি ডিৰাইভ ক্লাসটোৱেও এটা প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ নিজৰ ক্লাস বডিৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰটোৰ যিকিটা আৰ্গুমেন্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেই আৰ্গুমেন্ট কিটা বেস ক্লাসৰ প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰটোলে পাস কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে so anyway this is the use of default constructor and parameterized constructor in the case of inheritance actually what happened when you use the technique of inheritance actually we are going to create the object of the derived class not of the base class okay so in this case then what will happen if you declare the object of the derived class then the constructor of the
derived class is executed first, then the constructor of the base class is executed. Okay, কি হয় সাধাৰণতে যেতিয়া আমি এটা ইনহেৰিটেন্স টেকনিকৰ সহায়ত প্ৰগ্ৰাম এটা লিখো সাধাৰণতে কি হয় এটা ডিৰাইভড ক্লাছৰ অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা হয় আমি কি নকৰো বেস ক্লাছৰ অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট নকৰো সো কি হয় তেনেহলে কি হ'ব যেতিয়া মই বেস ডিৰাইভড ক্লাছৰ অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিম তেনেহলে কি হ'ব প্ৰথমে ডিৰাইভড ক্লাছৰ বডিৰ ভিতৰত থকা কনস্ট্ৰাক্টৰটো প্ৰথমে এক্সিকিউট হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব base class or constructor to execute hobo thik ase this is the influence of constructor in inheritance okay I repeat in case of constructor if you have constructor in your program then you have to follow some certain rules and regulation whenever you are going to use the technique of inheritance okay the first one is if you have a default constructor inside the body of the base class, then it is not required to declare the default constructor inside the body of the derived class. Okay? Clear? The next point is if you have a parameterized constructor. Do you remember what is parameterized constructor? Constructor with argument is known as a parameterized constructor. That means we are going to pass some parameter value for the parameterized constructor. Okay. So if you have a parameterized constructor inside the body of the base class, then you must declare a parameterized constructor inside the body of the derived class also. And pass the parameter value of the parameterized constructor to the parameterized constructor of the base class. Okay? Or in case of inheritance, we are going to create the object of the derived class, not of the base class. So that only the first of all the derived class constructor is executed, then the constructor of base class is executed. Okay, so this is the influence of inheritance on constructor. Okay, now কি কৈছে যে যেতিয়া আমি কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰো বেস ক্লাছৰ ভিতৰত আমি দুটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছো ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু প্ৰাইমেটাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু যদি এটা ডিৰাইভড বেস ক্লাছৰ ভিতৰত ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ আছে তেনেহলে আমি ডিৰাইভড ক্লাছৰ ভিতৰত কোনো কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব নালাগে ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছো প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ কোনবোৰ আছিল constructor যাৰ কিছুমান argument থাকে for example if I declare a parameterized constructor here if I declare integer a comma integer b okay so for this parameterized constructor these are known as argument so মই যদি এটা constructor declare কৰিছো x আৰু তাৰ ভিতৰত integer a আৰু b বুলি declare কৰিছো এইখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব এই constructorটোৰ argument বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো যেতিয়া আমি প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ এটা যদি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো বেস ক্লাছৰ ভিতৰত তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব ডিৰাইভড ক্লাছৰ ভিতৰটো প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যে ডিৰাইভড ক্লাছৰ ভিতৰত যদি মই প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যিখিনি আৰ্গুমেন্ট পাস কৰিছিলো সেই আৰ্গুমেন্ট খিনি কি কৰিব লাগিব বেস ক্লাছৰ কনস্ট্ৰাক্টৰটোলে পাস কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আমি তোমাৰ program to execution কৰিবৰ হ'ব আৰু program to execution কৰিব সময়ত আমাৰ কি হ'ব আমি derived class ৰ object to create কৰিব আমি কি নকৰো base class ৰ object to create নকৰো হেতু কাৰণে কি হ'ব প্ৰথমে derived class ৰ constructor to execute হ'ব আৰু তাৰ পিছতে base class ৰ constructor to execute হ'ব এটোৱে হৈছে influence of constructor in inheritance now what is the influence of destructor in inheritance actually destructor তে কি কৰে constructor ফাংশনৰ উল্টা কামটো কৰে কেনেকৈ ধৰণে কৰে যদি মোৰ ওচৰত বেস ক্লাছৰ destructor ফাংশন আছে তেনেহলে কি হ'ব মই যেতিয়া এটা derived ক্লাছৰ অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিম প্ৰগ্ৰাম এক্সিকিউচনৰ সময়ত তেতিয়া হলে প্ৰথমে বেস ক্লাছৰ destructorটো এক্সিকিউট হ'ব তাৰ পিছতহে তোমাৰ কি হ'ব derived ক্লাছৰ destructorটো এক্সিকিউট হ'ব
ঠিক আছে? So if you have a destructor inside the body of the base class, okay, so at the time of the declaration of the object of the derived class, then the object will execute the destructor of the base class first, then it will execute the destructor of the derived class. Okay, it is just opposite of the constructor, as because at the time of constructor the object first execute the constructor of the derived class, then the base class, but in the case of the destructor, the object first execute the destructor of the base class, then the destructor of the derived class. Okay, so this is the influence of destructor in inheritance. Okay, so this is the last topic regarding the inheritance technique. We already discussed what is inheritance, what is base class, what is derived class, and the most important things are that are the control access specifier, that is also known as visibility mode. Okay, so that is private, public and protected, and already we discussed how to access the data member of the base class. Okay, and this is the last topic regarding the technique of inheritance, that is the influence of constructor and destructor. Okay, so in the next class I am going to discuss a new topic. So that's all for today. Thank you.